हेलो हेलो। సో హాయ్ హలో నమస్కారం ఆదాబ్ నేను మీ బయటి ఫ్యాన్ పైన మళ్ళీ వచ్చేసా. హలో హలో ఎఫ్1 గేమింగ్ వైజెడ్. ఓకే, వైటీ జనరల్ పెట్టుకుంటారు. ఓకే, వెల్కమ్ టు ద స్ట్రీమ్ గైస్. వెల్కమ్ టు హాగ్వర్డ్స్ లెగసీ స్ట్రీమ్ నెంబర్ 3. ఐ థింక్ నేను టైటిల్ మెస్ దింపినట్టున్నాను. లెట్ మీ చెక్ గైస్. ఈరోజు స్ట్రీమ్ 2 గంటలు ఉంటుంది కరెక్ట్గా. తర్వాత అదేంటది ఉమిగిలే అదేదో ఉంటది. ఎప్పటి నుంచనా? ఒమేగాలకి ఎప్పటి నుంచనా? అది ఓమేకిల్ కాదురా, ఉమిగిలే. ఉమిగిలే అని ఉన్నది పేరు. మనం తప్పు చెప్పకూడదు. ఉమింగిలే. ఎందుకన్నా మళ్ళీ దానికి వెళ్ళిపోతున్నాను? హా? అందరూ ఒమేగాల్ కంటెంట్ వెళ్ళిపోతున్నారు అయితే. అదా కొంచెం వాచింగ్ వస్తుంది. ఎర్ర బర్త్డే బాయ్ ఫుల్ తాగి పడిపోవా? తాగి పడిపోయినాడు మరి మనకన్నా ఇక. చెప్పన్నా. अरे भाई हिंदी ए निकल. अगर तेरे को देखना है तो देख, वरना निकल. कोई प्रॉब्लम नहीं इधर. मैं मेरी भाषा में बात करता हूँ. मेरे को बहुत रीजनल फीलिंग है. और तेरा मराठी वो कन्नड़ा लोगों की तरह मैं भी हूँ. ठीक है, रीजनल फीलिंग बहुत है मेरे को. देखना है तो देख लो, वरना निकल लो. कोई प्रॉब्लम नहीं मेरे को. अच्छा, हर कोई खुद का लंड देखता है ना, किसी का खुद का गांड नहीं दिखता. समझ नहीं आता. हाँ, नहीं समझ आता है, जा निकल. अगर समझ नहीं आ रहा है तो सीख लो भाई. इतना चूतिया है क्या? गुस्से होता? हाँ, मैं गुस्सा होता हूँ. क्या पड़ेगा? अगर मैं शांत रहा तो क्या पड़ेगा? कुछ नहीं उकड़ते ना. निकल दो. मैं बांग्लादेश. हाँ चल जा. अपने बांग्लादेश में रहना. वो चूतिया लोग आके हमारे हिंदू लोगों के ही गांड मारते हैं, और ये लोग आके हमारे चैट में आके खुद को गुस्सा निकालते हैं. कर लो गुस्सा, क्या पड़ेगा? मेरे को लंड भी फर्क नहीं पड़ता. जिंदगी में इतना जैसे अगर खुद का देश का प्रेमी है तो लैंग्वेज सीख लो, क्या पड़ेगा? I'm ready for the next lesson, Professor. Very well. First, you'll need to gather some moonstone. You can acquire it by vanishing items here in the Room of Requirement, or you can gather it carefully outside of the Hogwarts grounds. Return to me once you've gathered enough, and we shall begin the lesson. तो आके ऐसा इधर चूतिया जैसा फ्री फायर के बोल के बातें बोलते हैं ना, उधर ही मेरा गांड का जलते हैं चूतिया. निकल. मैं ही तेरे को हाइड दे रहा. निकल, कोई प्रॉब्लम नहीं. निकल. ये सब छपरी बच्चे हैं.
బాగుంటుంది ఈ యాప్లో. సీడ్ ప్లాంట్ అయింది, అది మొక్క పెరుగుతుంది. తిన్నా మొక్కరా. I don't have anything for this at the moment. ఎట్లా ఎవరెవరు ఉన్నారు? ఓకే ఓకే. ఎవరు లేరన్నా, ఎవరు లేరు. పార్టీ వేసి ఓకే. హలో, పార్టీ అది రైజన్ బాయ్ వెల్కమ్. రైజన్ బాయ్, బంగ్లాదేశ్ టెర్రరిస్ట్ గాడు ఒకడు వచ్చాడు బాయ్ ఇప్పుడే చాట్ లోకి. హైడ్ దెంగ లంజోడుకుని ఆ టెర్రరిస్ట్ లంజా కొడికాడు. Your lesson. Revelio. కాంజూర్ వాల్ అంటే ఎక్కడ కొట్టాలి నేను? ఫ్లోర్ ఎక్కడి నుంచి పట్టుకుంటారా నేను? ఐ థింక్ రగ్గే అనుకుంటా.
Good work. Shall we move on? I've covered everything I can. What's next, Professor? I think you're ready to take on alteration. The altering spell will allow you to customize any conjured item. You can change the colors, patterns, and styles of your furniture to suit your taste. Let's get started, shall we? Watch closely as I demonstrate how to perform the altering spell. అమ్మని అమ్మ చచ్చింది గొర్రె చచ్చింది గొర్రె ఇప్పుడు నేను ఫేస్ ఎఫ్ పెట్టాలి ఎస్ Just aim your wand at any conjured item. I have some questions about alteration, Professor. Yes? What can I customize with the altering spell? Alteration allows you to change the appearance of items you've conjured. You can change color, pattern, or style. How do I use the altering spell? Simply wand at a conjured item that you would like to customize and cast the altering spell as I showed you. You can change an item's appearance in a number of ways. Thank you, Professor. I'll be here if you need anything else. ఎందుకు నువ్వెందుకుంటావంటే ఇక్కడ రే కదులురా కీబోర్డ్ కదలట్లేదా లేకపోతే Protego! కీస్ ఎందుకు పని చేయట్లేదురా మళ్ళీనా I have some questions about alteration, Professor. Yes? Thank you, Professor. I have no more questions. I'll be here if you need anything else. I have some questions about alteration, Professor. Yes? How do I use the altering spell? Simply aim your wand at a conjured item that you would like to customize. Thank you, Professor. I'll be here. అరే ఏది పని చేయట్లేదేంట్రా గాయస్ ఏది పని చేయట్లేదు గాయస్ సీరియస్లీ ఏంటి ఓపెన్ అవుదా
హలో ఇది అంతకు మించి వెళ్దా చేంజ్ ది కలర్ ఆఫ్ ఐటమ్ ఏ కలర్ మార్చాలరా నేను పెయింటింగ్ ఫర్నిచర్ ఇంకా రాలేదు ఓకే షాండిలియర్ని I have some questions about. Yes? Thank you, Professor. I have no more questions. I'll be here if you need it. ఓహో దీనికి చేంజ్ లేదా కలర్ ఎట్లా మార్చాలి నేను
కలర్ దేన్ని మార్చాలి ఇంతకు నేను? Nicely done. Now you're ready for something a little more advanced. You can use the altering spell directly on the room's architecture. Try these new designs on the floor or balcony. Try aiming at the floor or at that balcony whilst using the altering spell. బాల్కనీ. స్టాటస్ టేబుల్ కాదు. Your space might benefit from a bit of ambiance, don't you think? Deke, would you mind? Of course, Professor Weasley. Professor Weasley showed Deke this bit of magic some years ago. Deke thinks you'll enjoy it. Professor Weasley said I should ask you about changing the room's ambience. Of course. What sort of overall look most appeals to you? గైస్ కమన్ ఎవరైనా స్ట్రింగ్ కొత్తగా జాయిన్ అయిన వాళ్ళు ఉంటే ఒకసారి స్క్రీన్ మీద డబుల్ ట్యాప్ I'd చేస్తే like లైక్ the room to feel mysterious and eerie, as if I'm in the Forbidden Forest, surrounded by shadows. Oh, sounds perfect. కొట్టాడుగా Quite a difference. Of course, you needn't keep this style if you don't like it. You can always ask Deke to change it back. Now you have learnt a good bit about alteration. Thank you, Professor. The room is full of possibilities. Indeed. No matter how much time I spend here, the room always manages to surprise me. వెళ్ళిపోతావా అంటే ఇప్పుడు? వాట్? ఇరగదొబ్బిందిగా An even bigger Graphics. space. How did that ఐ happen? బట్టు The room equips itself to your గొల్లర్ర needs. బట్ట It must have sensed that you needed more Yeah, space to come on. practice Like that. spellcasting. If you'd like to customize the space further, you can use these spellcrafts. You'll find more of them both inside and outside the school. Thank you, Professor. I shall keep an eye out. Good. I'll leave you to it. This is your space now. Use it wisely. నాకు నచ్చట నీకెందుకంటే నాకు ఇచ్చావు కదా, ఇచ్చిన తర్వాత మళ్ళీ అడగకూడదు ఎప్పుడున్నా. ఎక్స్పెన్షన్ అయింది, ఇంకా అదిరిపోయింది లిటరల్లీ. కానీ అదేదో డెమ్ ఉంది. కూర్చోడానికి లేదు మనకి, డెకరేషనే ఇది. రే కూర్చుంటారా, కూర్చొనివ్వరా, బట్టు డిస్కౌంట్కి రావచ్చుగా. ఎట్లున్నావు బట్టు? ఏ బట్టు? ఓ పొట్టి బట్టు.
I'd like to ask you about changing the room's ambience. Of course. What sort of overall look most appeals to you? I would like the room to feel as if it's being lit by the moon. Oh, sounds perfect. కిటికీ కిటికామార్ కిటికామార్ రేయ్ రేయ్ షోకి ఈడు నేను లైవ్ చేస్తున్నానని తెలిసి వచ్చి రీల్స్ చూసుకుంటున్నాడు నాకు కాపీరైట్ లేయడానికి మై గాడ్ ఫ్లాష్ మ్యాన్ అంట బ్రో బయట మర్చిపోయాను టెర్రరిస్టులు కూడా వస్తున్నారు బ్రో ఈ మధ్య బంగ్లాదేశ్ టెర్రరిస్ట్ అంటాడు ఎవడ అదేది అదే Accio! అడెవడో వచ్చాడు చాటికి ఉట్టకాయగాడు ఇందులో మాట్లాడంట దిగమన్న ముఖం మీద In the room's ambience? Of అల్లినా course. చే ఎన్నిసార్లు మారుతావురా నెవర్ మైండ్ Actually, వచ్చాడు దెంగిలెట్టేసరికి వెళ్ళిపోయాడు బ్రో సీరియస్లీ ఇంతవరకు గట్టి నాకైతే అర్థం కాలేదాడు ఇంకో ప్లేయర్ అంటే ఎపిక్ లో వివర్ హియర్ టుగెదర్ అండ్ గేమ్ వివర్ వివర్ ఏంటది ఆగొక్క నిమిషం వివర్ హియర్ టుగెదరా ఉంది నేను ప్రెసెంట్ క్లైమ్ చేసి పెట్టుకున్నాను అది నా దగ్గర ఉంది అది నిన్న వచ్చింది కదా తెలుసు తెలుసు పిల్ల బచ్చా గేమ్ రా అది ఇట్ టేక్స్ టు కొన్నాను యాక్చువల్గా ఆడుతా ఇది హాగవర్స్ లెగ్స్ కంప్లీట్ అయిపోయినాయి అంటే 1 గేమ్ ఎట్ ఏ టైం అని ఆడుతున్నా ప్రెసెంట్ నేను సో అందుకు పజిల్ సాల్వింగ్ అంతే యా 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 తెలుసు అర్థమైంది ఇది ప్రెసెంట్ ఇది స్టోరీ కంప్లీట్ అయిపోతే నేను అది ఇంక స్టార్ట్ చేస్తాను ఇంక మీకు నెక్స్ట్ గేమ్కి వెళ్తాను ఐ మూవ్ ఆన్ టు నెక్స్ట్ గేమ్ ఇటు చూడు ఎక్కడ పడుకుని పోతాడు పంది నా కొడుకు over here. లెగిసిపోయాడు House. Scribbler tried to give me detention, but I have ways out of these things. Well, you took the fall for me, and that counts for something. Did you find what you were looking for? I did, క్యారీ ద గ్లాస్ but something was missing. I'm not sure here is the best place to discuss it. Understood. We can talk more in a moment, in the Undercroft. Not even the professors know about this place. ఇప్పుడు ఏంటి అండర్ క్రాఫ్ట్ అంటే వెనకాల వెళ్ళాలా మనం There's a secret passage just here. It's well disguised.
How did you find this place? My friend, Ominous Gaunt. He named it the Undercroft. We used to play gobstones here all the time. With my sister, Anne. She loved that infernal game. What I wouldn't give. The room and I should tell you, I swore to Ominous I would safeguard this place. So please, keep this between us. He never confided in anyone. But he's trusted me since the day we met. I wouldn't want to jeopardize that. We used to sneak in here almost daily. okay. We've never been caught. మంచిది. Now been caught and An ominous impostor. One seems almost sentient. Not surprising, I suppose. Ollivander always says, the wand chooses the wizard. Is that how he found this place? No, someone in his family knew about it. The Gaunts are full of secrets. I've never heard anyone else speak of it, and I've certainly never seen anyone else here. team nobs update Again, వస్తే బాగుంది. mention this to no one. Understood. His father's family are obsessed with blood status, most of them. Ominous cannot Anyway, the Undercroft has been Really? Like what? like the blasting curse. Professors say it's not an appropriate... It sounds like a dangerous spell. You sound like Ominous. He frowns upon using forbidden spells. Although he did enjoy... A spell like Confringo Hi, is Tom. only Hi. truly dangerous in untrained hands. Such spells should be properly taught. To be fair, I'm admittedly partial to more fiery forms of magic. But you should learn it. I can teach it. It may take a while to get the feel for it. Mimic my wand movement. The incantation is Confringo. Very well. You're getting it. Ready to act? Try it out. Expelliarmus the targets, though. Best to keep the Undercroft intact. Have a go at those candelabras. Both have their uses, but I think you'll find that a Confringo cast travels a bit farther than that of a spell like Incendio. అదేనా ఇంతకీ ఇది కావాలా నేను అనుకోవడం. Confringo! Nice work. ఓకే How's it కన్ఫింగో. feel? It's a tad hot. That's it. ఏంద్రా సెబస్టియన్? I have to say, It's I game. enjoyed that. The first Story time mode Ominous amazing. and I practiced ఇది Confringo, హాగ్వర్డ్స్ we లెగసీ. singed our eyebrows. I would have paid to see that. I swore we'd never live it down. To this day, there's something about that spell that's addictive. This is exactly the type of magic I've been hoping to learn. There's more where that came from. Been practicing similar spells here for ages. Although, I didn't tell Anne and Ominous about every one. Haven't been here in some time. It's not the same without Anne. I'm sorry about your sister. If there's anything I can do. Perhaps when I next head to Feldcroft, you could come along. Just let me know when and I'll meet you. Oh, she misses Hogwarts. She's been stuck at home with our guardian, Uncle Solomon. Unfortunately, you'll have to meet him too. Well, meeting a new student will be precisely what she needs. I shall look నేను forward గాడ్ to ఆఫ్ it. వార్ 3 Cheers. ప్లేయింగ్ హాఫ్. By the way, గాడ్ ఆఫ్ వార్ 3 what was వచ్చిందా? it you couldn't discuss out in the hall గాడ్ ఆఫ్ earlier? వార్, I'm not sure. గాడ్ where to ఆఫ్ వార్ start. వెల్హెలా, You said గాడ్ ఆఫ్ something వార్ was missing రాగ్నరోక్ from what you found in వచ్చింది. the library. Might it have something to do with Victor Rookwood? Nothing gets past you. I'll tell you what I can. Gringotts? Professor Fig and I wound up. A portkey? To Gringotts? Well, it's all a bit convoluted. I'm listening. The book I found in the restricted section was missing some pages. That's about it.
Pity. Didn't think you'd disappoint me with so vague an answer. I suppose with both Rookwood and Ranrock after you, a bit more time practicing the blasting curse is in order. And remember, keep this place between us. When I head to Feldcroft, I'll send you an owl. Hello, Sebastian. Wait. You there? I can hear you. Oh, hello. Ominous, isn't it? I believe we have potions together. And herbology? I recognize that voice. Heard you talking to Gareth Weasley in potions class. You're the new 5th year. Did you just come from the Undercroft? How did you get in there? That room's called the Undercroft. Ah, well, I was exploring and then suddenly found myself in a strange passageway. Don't lie to me. No one stumbles upon that room. Sebastian told you, didn't he? You breathe a word about this place to anyone. My father is You needn't threaten me. I'm not going to say anything about your Undercroft. And Sebastian is a good friend. You shouldn't immediately assume the worst of him. I don't need you to tell me about my... Ominous, I just meant... I know what you meant. Sebastian gets himself in enough trouble. He doesn't need your help. Sebastian is going to get an earful about this. ఓకే అమ్మా 2 క్వెస్ట్లు మెయిన్ క్వెస్ట్లు కంప్లీట్ అయ్యాయంట గైస్. అమ్మ బాబోయ్ 12% గేమ్ కంప్లీట్ అయింది. ఇంకా 12% గేమ్. సైడ్ క్వెస్ట్లు ఓకే. అసైన్మెంట్లు మెయిన్ క్వెస్ట్లోని 6 కంప్లీట్, 6 మెయిన్ స్టోరీ క్వెస్ట్, 6 కంప్లీట్ అయ్యాయండి స్టోరీ క్వెస్ట్. వామ్మో ఇంకా 8 అసైన్మెంట్లు ఇంకా 4 చెయ్యాలి. ఏ బీటెక్లోని అసైన్మెంట్లు వదలలేదు, ఇక్కడ అసైన్మెంట్లు వదలలేదు నా మొఖానికి. డార్క్ విజిట్స్ ఇంకా 40, గాబ్లిన్స్ ఇంకా 3 చంపాలి. ఓకే తేలు పురుగులండి. లాకెట్ ఛాలెంజ్ అంట. ఇన్ఫెరీస్ ఏంది ఇవి? డగ్బాగ్. ఓకే డగ్బాగ్. నైస్ నేమ్. కంప్లీట్ 10 డ్యూరింగ్ ఫిష్ అంట. ఓకే చేద్దాంలే. ఎక్స్ప్లోరింగ్ 4%, రూమ్ ఆఫ్ రిక్వైర్మెంట్ అది అసలు కంప్లీట్ గాలికి వదిలేసాం. దీంట్లో ఏంది ఇది? కంప్లీట్ ఇన్ 15 ఫీల్డ్ గైడ్ పేజెస్ ఇన్ హాగ్వర్డ్స్ మే. ఓకే ఫీల్డ్ గైడా? ఓకే 15 అయిపోతాయిలే, పెద్ద మ్యాటర్ కాదు. గేర్ కొత్త ఐటమ్స్ వచ్చి ఓకే. నాకు నచ్చని కలరే పర్పుల్, అదే ఇచ్చాడు దరిద్రుడు. డిఫెన్స్ ఇదే ఎక్కువ ఉంది. అందులో టోపా ఒకటి డిఫెన్స్ తగ్గుతుంది. గ్లౌజులు నాయిస్. డైరెక్ట్ అఫెన్స్ ఇది 99 వెళ్ళింది. ఇది తీసుకుంటాను ఇంకెందుకు అఫెన్స్ ఉంది. వాండ్ ఇది మారుద్దాం, హ్యాండిల్ మారుద్దాం.
దాంట్లో ఇది బాగానే ఉంది బట్ అదొద్దు. నైస్. ఇది చలో నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ టు ప్రొఫెసర్ షార్ప్ అసైన్మెంట్ అంట. మా బాబోయ్. Wingardium Leviosa. It can be used to levitate objects for a short time. Revelio. Prerequisite tasks. Do see me after class. Hogwarts survives the reign of this headmaster. I think we should have a moon carpenter. Awful when they ask you a question now, isn't it? Grubby little faces. I'll just die. Bit of stuff on your nose. Thought you'd want to know. Osaho. Revelio. ఎవడ్రా ఆడు? దరిద్రులారా. Revelio. Luke and Brattleby must have nearly wet himself when you won every single crossed once battle. Techniques are lacking practical uses. ఇక్కడ ఏదో ఉంది గైస్. ఏంటో అర్థం కావట్లేదు అంతే. ఓసాహో. ఓ పైగా వెళ్ళాలి సారీ. గైస్ కమాన్ అరుణ్ స్ట్రీమ్ కొత్తగా జాయిన్ అయిన వాళ్ళు ఉంటే ఒకసారి స్క్రీన్ మీద డబుల్ ట్యాప్ చేసి లైక్ చేయండి గైస్, మర్చిపోకండి. అండ్ ఇంకొకటి, ఒకవేళ మీరు బంగ్లాదేశ్ టెర్రరిస్టులు అయితే మాత్రం దయచేసి నా చాట్కి రాకండి. Don't get too cocky simply because you had one victory over Sallow. He never backs down. Oh, sorry. లగెత్తు. ఇరా వచ్చావారా? ఈడొస్తే పగలు I దింగుతాడు. was hoping to see you. You're back. Finally. Minister Spavin talks more than he listens. Ranted on and on about rogue dragons.
Wouldn't listen to a word about goblins. Speaking of which... Listen, Professor. So much happened while you were away. Nearly Headless Nick asked me to get some rotten roast beef from the kitchens. Rotten roast beef? Yes, I thought it was odd too. But then we took the roast beef to Sir Podmore of the Headless Hunt, and... You met the Headless Hunt? That must have been interesting, to say the... Yes. And then I had to find Richard Jackdaw's head in the pumpkins so that he'd tell me about how he died. Who on earth is Richard Jackdaw? He was a student here long ago. Anyway, he told me about a secret cavern. I went there, and right next to Jackdaw's skeleton, I found the missing pages. You found the pages? I did. And because Jackdaw had followed the map they contained, when I found the pages, I found the location on the map. Believe it or not, it's a room below Hogwarts. Why am I not surprised? Shall we? I was hoping you'd say that. Oh, and we'll need to bring the book. నాకు ఈ ముసలోడి మీద డౌట్. ఫస్ట్ కూడా ఈ ముసలోడు ఉన్న ప్రతిసారి మన హీరో ప్రాబ్లమ్స్ లోనే ఉన్నాడు. The room is called the Map Chamber, by the way. And the portrait of Percival Rackham awaits us there. Professor Rackham. I look forward to meeting him. How did this Jackdaw get the pages from the book? Evidently, Peeves stole them, and Jackdaw stole them from him. Oh, Peeves. To think it was beneath us all this time. బుక్ పెట్టరా బొక్క. రే ముసలా మొక్క బుక్ పెట్టు. బుక్ పెట్టరా బుక్కు. Looks promising. నవ్వుతావేట్రా మూసినది ఎల్లు ముందుకి. A map. There's Hogsmeade. And over here, the Forbidden Forest. And, of course, Hogwarts. It's magnificent. If only you were here to see this. Hello, Professor Rackham. We've placed the book on the pedestal, as you asked. And this is my mentor, Professor Fig. How do you do, Professor Fig? And you, my young friend, see now why you needed to return with the book? I do. I also see why you refer to this room as the Map Chamber. That you have come this far tells me that you possess extraordinary magical ability, the potential and power of which will unlock should you prove yourself worthy. The location of each of 4 trials will, in time, appear on the map. Trials that will test you and give you access to invaluable knowledge. Trials that you must complete on your own. Do you recall the pensive memory you viewed in my vault in Gringotts? I do recall seeing the memory, but I don't remember all of the details. My friend Charles and I spoke of the portkey and of trials we'd created for one who could see traces of ancient magic. Charles is another of the keepers, a designation we gave ourselves centuries ago, in light of the knowledge that we have been bound to keep hidden. Until perhaps now. So,
The passage from your ruins to Gringotts, everything in the vault, the restricted section, finding this room, none of these was a trial. They were an important part of the journey, but they were not trials themselves. The fact that you have come this far, however, bodes well. The trials were designed to ensure that the power and knowledge we have kept secret for so long does not fall into the wrong hands. They will test your abilities, both innate and learned. But of equal importance, everything you witness as you complete the trials will inform what you choose to do with all that we share. You will need patience. The trials have much to teach you. It will take time. I'm afraid we don't have the luxury of time. We have waited this long, Professor Fig. Surely a few more. Respectfully, sir, while I do not know the secret you keep, I do know that our young friend here has seen traces. Traces of a powerful dark magic being wielded by goblin kind. And we encountered an uncommonly powerful goblin wielding such magic as we prepared to leave your vault at Gringotts. We may already be too late. This is grave news indeed. Young friend, do you trust Professor Fig? I do. Then, in the light of your considerable skill and all you have already accomplished, we shall begin. You will find the location of the first trial marked on the map below you. Whilst Professor Fig may assist you in locating the trials, they may be completed only by one with our ability. Shall we have అంటే a ఏంటి look? ఇప్పుడు ఈ మిడత ముఖం పండగాడు ఆ ముష్టిపు I know ట్రైల్స్ that అన్ని tower. చేసి It's రావాలి. not far. You may have seen it yourself. I don't think I have. Perhaps your young friend is not as well traveled as you think. As your mentor, the least I can do is go ahead to make sure it is safe. Join me as soon as you can. You said that you know that tower. What can you tell me about it? Not much, I'm afraid. I've passed it dozens of times. It's north of Hogsmeade. My recollection is that it seems abandoned. Clearly, however, the tower conceals more than meets the eye. I'll find you at the tower as soon as I can. Until then, be careful, and do not tell anyone where you're going. బ్రేడ్ హాగ్ లారు నార్త్ హాగ్ మీట ఏదో చెప్పాడు కదా ఆడు. అది ఇది కాదు. ఒరే ఆగు, ఇది హాగ్వర్డ్స్. Towards Italian It's మనం time you learned, Glacius, the freezing Southwest. spell. It is an efficient way to cool down a heated situation. But first, I will need you to complete a few tasks. Once you have done that, come and see me.
గుదేసుకుంటావు ఎందుకు రా ఊరికే? అరే గుదేసుకో. తెరుచుకో. ఇది ఎటు వెళ్తుంది ఇంటికి పాత? ఫస్ట్ డెత్ గైస్, ఫస్ట్ డెత్. అది కూడా ఫాల్ డ్యామేజ్. ఇంతసేపట్లో ఫస్ట్ టైం చచ్చా. అక్కడ డైరెక్ట్ టెలిపోర్ట్ అయిపోదాం, అక్కడ నుంచి వెళ్దాం. కొంచెం టైం అయినా సేవ్ అవుతుంది మనకి. Incendio! Confringo! ఒరే ఆగు, అక్కడే ఉండు, నేను వస్తా గైస్. ఒక్క నిమిషం, ఇప్పుడు వస్తా.
సారీ ఎంతసేపు మైక్ ఆఫీస్ మాట్లాడుతున్నా. టాలెంట్ అంటే ఏదో వచ్చింది. టాలెంట్ డార్క్ కట్ కాదు, స్టెల్త్లో ఉంది. ఏదో ఒకటి ఇచ్చేద్దాం. ఆల్రెడీ ఉన్నది కదా ముందుగా. ఎందుకు మనం చేస్తే తగలెట్టు పడేయడమే మనకి తెలుసు. థాన్స్ ఎఫెక్ట్ ఇంకోటి అప్డేట్ చేసాం. అదేదో పెట్టాడే. ఫస్ట్ రే దానికి వెళ్తున్నారా నేను ఇప్పుడు? Incendio. Confringo. Protego. Protego. Incendio. Levioso. Confringo! Incendio. Oh my god. Sorry. I think I need to. Levioso. Confringo. Expelliarmus. Shall we finish what we started? Accio. You'll have to fight eventually. Stop flitting around like a bailiwick! Protego. Bingo.
ఉన్నారులే వాళ్ళు. Seems I scared off the little pup. Back. Not the brightest. Leviosa. You dare slay one of my own? You will! Luck! Nothing more than luck! You regret that. Revelio. Careful not. Expelliarmus. Accio. Ammo trick! Calibit. Expelliarmus. Accio. Confringo. Pathetic. You don't want to try that again. Accio. Expelliarmus. వంకాయ సచ్చింది, వంకాయ వేస్ట్ అయిపోయింది. ఎవరైనా ఇంకా స్ట్రీమ్ కొత్తగా జాయిన్ అయిన ఒక్కసారి స్క్రీన్ మీద డబుల్ ట్యాప్ చేసి లైక్ చేసేయచ్చు కదా. Expelliarmus. Confringo. Levioso. Protego. Protego. Expelliarmus. Are you even trying? Clowny little thong. So very. Incendio. Pathetic. Confringo. Accio. Elections. I have బ్రో నీ క్వశ్చన్ చెప్పనా? షోకీ గారు నేను లైవ్లో ఉన్నానని తెలిసి రీల్స్ పెట్టుకొని వస్తున్నాడు బ్రో ఇందాకలా. మొన్న ఛానల్ మీద కాపీరైట్ పడిందా? స్ట్రైక్ పడిపోయిందా? దానివల్ల మొత్తం తెగిపోయింది. ఇంక ఇప్పుడు వీడు చేసిన పనికి ఏ పరిస్థితి అయితే తెలియదు, భయం వేస్తుంది. బ్రూమ్ కొనాలనుకుంటున్నాను.
Guardian. Expelliarmus! Confringo! Potato! Stupid! Confringo! Expelliarmus! Confringo! Expelliarmus! నాకు స్పైడర్స్ అంటేనే అసహ్యం అంటే ఐ హేట్ స్పైడర్స్. Confringo! Confringo! Potato! Accio! Expelliarmus! Leviosa! Confringo! Potato! Confringo! Expelliarmus! Confringo! Expelliarmus! Potato! Expelliarmus! Confringo! Levioso! Confringo! తనిగాళ్ళు కరుస్తున్నాడు. కొంచెం స్టోరేజ్ పెట్టడానికి కూడా ఏది మనకి వేయలేదు.
ఆగుతావేంట్రా ఎర్రినా బట్ట. Intriguing place, Sanbakar's tower. Lovely view, I'd imagine. No idea who this Bakar is, mind you. Over here. నీ అబ్బా ముసల్లా బట్ట నీకన్నా ముందు నేనే వచ్చా కదరా. We're not alone. We are not. Ranrock's loyalists. Around a dozen I can see, but more. Can't we apparate past them into the tower? We could, but we've no idea what's in the tower. More importantly, however, I'd like to know why they're here. They've set up camp just ahead. I suggest we investigate a little before doing anything else. Let's go. Well, this isn't ideal. Oh, it isn't. This way. And I'd suggest we use the disillusionment charm here. No sense in announcing our arrival. Revelling. ఇది ఇక్కడ కాదు. Sitting around all day? Quickly now. Stay hidden and cast Petrificus Totalis. Or, I suppose we could charge right into their midst. Oh. Why drag this out longer than necessary? Confringo! Out! There must be something. Ranrock said so. I won't rest. This was pitiful. Incendio. No! Oh, that's embarrassing, isn't it? ఏంటి యూ కెనాట్ క్యారీ ఎనీమోర్ రా. బిగిన్ వీల్డ్ అంటే ఓ 20 కంప్లీట్. నేను కలెక్ట్ చేసుకో. ఇంకెన్ని ఉన్నాయిరా కలెక్షన్స్ లోని.
ఏం ఇన్వెస్టిగేట్ చేయాలి ఇంతకీ? Confringo! 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 ఓకే, ఇది కాదు, సెంటర్లోనే ఏదో ఉన్నది ఇక్కడ. Revelio! ఏం చేయాలిరా ఇక్కడ ఇంతకీ? నాకు అర్థం కావట్లేదు. ఇన్వెస్టిగేట్ అని ఇచ్చాడు, ఏం ఇన్వెస్టిగేట్ చేయాలి ఇప్పుడు నేను? Accio! డిస్ట్రాక్ట్ అవడానికి కూడా ఏం లేవు. Revelio! ఇక్కడ ఏదో కావాలి. ఏముంది కింద? Revelio! రివెల్యూ చేస్తున్నా కూడా రాట్లా. నా డౌట్ ఏంటంటే ఇక్కడ నుంచి అన్న వే ఉందా చూడాలి. ఓ మై గాడ్, లక్ష్మణ్ అన్న నువ్వేంటన్నా ఇంత ఫాస్ట్గా? ఇక్కడ ఏదో చెయ్యాలి, ఏం చేయాలో తెలియట్లేదు అంతే నాకు.
yes, sir. మెకానిజమ్స్ ఏదైనా ఉన్నాయా? అవే పైకి ఎక్కడానికి కూడా లేదు ఇక్కడ. పైకి ఎక్కి చూద్దాము అంటే Orders. Directly from Ranrock. These orders indicate that they're after something to do with names. What names? And why here? దాని వల్ల యూజ్ ఏం లేదు నాకు. I will draw blood. Stupid to come here. Someone thinks they can outlast me! Confringo. You won't get away with that. Incendio. Is that the best you can do? Looks like we found the entrance. ఒరే అరగంట నుంచి కొట్టించు. అరగంట నుంచి కొట్టించుకుంటే నా కొడక ఇప్పుడు చెప్తావారా? Very handy. No time now, but if you don't learn it soon enough, we can work on it back at the castle. Accio. Revelio. Welcome to San Bakar's Tower. Hello, Professor. Did you say San Bakar's Tower? I did. Professor Bakar is a keeper you have yet to encounter. I'm glad to see that I was correct in presuming that we would meet again soon after our last encounter, though I surmise, based on the commotion I heard, that you did not have an easy time getting to me. We did not, Professor. We encountered goblins outside the tower. That goblins were aware of my vault is disquieting enough. But if they have also made a connection to this tower, then the threat may be greater than I thought. All the more reason for us to move forward. Downstairs, near the entry, a reservoir of ancient magic, like those you've seen before, has been unlocked. Command it to access a doorway. I'm afraid I cannot say more. As Professor Fig cannot join you, he and I will, in time, see you back at the map chamber. Remember what you see. We're going to need to understand how Ranrock's loyalists knew about a tower that once belonged to a keeper. For the moment, however,
You've more important things to set your mind to. A reservoir of ancient magic, I believe? Yes, sir. Then I shall leave matters in your increasingly capable hands. That said, be careful. I will, sir. I'll see you back in the map chamber. Hey! Oh my god! A reservoir of ancient magic. Downstairs, near the entry. What was that sound? Revelio. What was that? Is there something else? It's more than mere coincidence that we encountered Ranrock's loyalists here. Hey! ఇక్కడనా? Incendio! Revelio! Protego! Accio! Confringo! ఏం చేయాలరా ఇక్కడ నేను? Incendio! Incendio! Confringo! Protego! Oh.
ఎక్కడనా కిందేనా ఏం చేయాలి ఇక్కడ నేను ఇంతకీ entrance to the first trial must be somewhere in the tower. Now that I am alone, I must focus on spot. అమ్మ అరగంట సచ్చిన తర్వాత దొరికింది అది లిటరల్లీ అరగంట గైస్ 11:30కి ఉమ్మిగల్కి వెళ్దాం ఉమ్మిగల్లే I've seen this before, in Gringotts and the restricted section. Accio! Incendio! Accio! Revelio! ఓకే కిందకి అటువంటి కిందకి వెళ్ళాలనుకుంటా పక్క నుంచి Impressive. That must have done something. Best have a look around. ఓహో ఓకే అది More traces of ancient magic. Something must be different. These are never a welcome sight. At least I know what to expect this time. Incendio! Rodrigo! Incendio! Confringo! Accio! Confringo! Incendio! Confringo! These look familiar. Accio!
Hi GK, hi, welcome. గొప్ప హారర్ వైబ్స్ వస్తున్నాయి. పోతే పోయింది కానీ ఒక్క నిమిషం ఉండు. పనికి రాదు. What did that burst of magic do? Perhaps I should examine things from both sides of the archway. More statues. Lumos, Levioso. Confringo. Levioso. Confringo. Levioso. Confringo. Not making this easy on me. లేదు తినలా. I presume I'm looking for traces of ancient magic. But where? Accio! సీరియస్ కాదు, అది ఇది ఉంది కదా ఈ గేమ్, ఇది కొంచెం తలకాయ నొప్పి అందుకు. ఓకే నాకు అర్థమైంది. ఐ థింక్ వెళ్ళరా, పర్లేదు, ఏం కాదు, కావలే. Seems I ought to explore this archway from both sides. Accio! What did that burst of magic change on both sides of the archway? Something must be different. ఓ బ్రిడ్జ్ లేదు. ఓకే
We are good. I need to see how the room changes when I move in and out of the archway. Accio! So that's it. I need to use both sides of the archway to get the platform to the other side of the bridge. ఓకే నాకు అర్థమైంది ఇప్పుడు ముందుకు వెళ్తే వీళ్ళు దెంగుతారు Revelio. ఓకే నాకు అర్థమైపోయింది ఎస్ ఐ గెట్ ఇట్ నౌ Accio! So that's it. I need to use both sides of the archway to get the platform to the other side of the bridge. ఇప్పుడు మనం ఇటు వెళ్ళి సారీ రాంగ్ డైరెక్షన్ బ్రిడ్జ్ ఎక్కి దాన్ని మనం Accio! So that's it. I need to use both sides of the archway to get the platform. ఒరేయ్ సరే రా 10 సార్లు చెప్పి ఇప్పటికే నాకు అర్థమైంది థ్యాంక్ యూ I'll never get used to these floors. Accio! Confringo! Levioso! Confringo! Accio! Protego! Confringo! Levioso! Confringo! Levioso! Confringo! Protego! Confringo! నేను చూడండి కామెడీగా ఇక్కడ ఏం దొరకనట్టు నేను వెళ్తున్నా Accio! Accio!
ఇక్కడికి వెళ్ళాలి మనం. ఓకే, Accio! Now to see what's changed on each side of this archway. గేమ్ అయితే బుర్ర పాడుంది లిటరల్లీ. మిస్టరీస్ కానీ లిటరల్లీ బుర్ర పాడుంది గేమ్ మాత్రం, సీరియస్లీ. వాడి అమ్మ ఫైనల్ బాసా? Confringo! Levioso! Protego! Confringo! Confringo! Protego! Lumos! Levioso! Finish him! ఒరే ఒక్క నిమిషం వచ్చా. I think I need these and this. Protego! Incendio! Expelliarmus! Confringo! Incendio! Expelliarmus! Confringo! Protego! Confringo! Incendio! Confringo! Expelliarmus! Protego! Confringo! అమ్మా! What a relief. నిజం ప్లేయర్ అన్నాడు మెంటల్ స్టేటస్ ఏమవుతుంది అని చెప్పి. వాట్ రిలీఫ్ అంట. డబ్బా ఉంది, ఫస్ట్ అదికి వెళ్ళుదా. Revelio.
ఎందుకు ఏడుస్తున్నావు తాత? Your ability to transfigure the world around you is remarkable. What is it? My father isn't getting better. I don't think he'll ever recover from the death of my brother. It is agonizing to see those we love suffer. The drought was years ago, but the pain of losing him is as deep for him now as if it had happened only yesterday. He doesn't need pretty pillars, he needs peace. రే లేదురా, కూర్చొని ఒకసారి బంజ్ వచ్చేద్దామని చూస్తున్నాను నేను. You do so much for your father already. It's not enough. I want to take away his pain. It is tempting, I know, to use this magic that you're mastering to transfigure more than the physical world. But human emotion is a potent force unto itself. Even the most well-meaning and competent witch cannot possibly know the consequences of irrevocably manipulating it. So I'm to watch as my father's pain destroys him. It is not your pain to take. Every year a student sees something sillier than I could ever imagine in their tea leaves. Oh, Miss Morganach, welcome back to Hogwarts, Professor. That's going to take some getting used to. Professor Rickwood? I was so pleased to hear that you'd accepted the position of Defense Against the Dark Arts, Professor. Sit, Isadora. Tell us about your travels. I was actually hoping that you and the others might join me at my home this evening. There's much I'd like to share with you. అంతేనా? Another memory. Now to find a way out of here. More crystallized stone. That must be the way back to the map chamber. ఏం బిస్ట్స్ ఇది? ఈ పెక్లోనే ఒక గేమ్ వచ్చింది గైస్. ఏపీసీలో ఏ ప్రాసెసర్ సిపియు? ఇది రైజన్ 5 3400G. ఓ సాహో. What have we here? ఆడితే టాస్క్ అయింది ప్రీడ్దా. I'm a student at Hogwarts, sir, and this is Professor Fig. Your service.
You look familiar, sir. I imagine you saw me in the first pensive you accessed, in Gringotts. So, you found the portkey to access Professor Rackham's vault, and you deciphered the map within the locket you found floating above that pensive. I did. I found something that I can't identify floating above the last pensive. Ah, yes. You will find a similar artifact in each trial. You must take care to keep them safe. You will need them to complete the journey we have set forth for you. Once you have them all, we will tell you what to do RAM with them. DDR4. Very well. RAM ade DDR4. Are you able to tell me anything about the next trial? Before you proceed, I would like to speak with Charles regarding the urgent situation involving the goblins. The goblins? The student has seen traces of a powerful dark magic being wielded by goblin kind. They and their mentor, Professor Fig, not only encountered goblins lurking outside of Sanbakar's tower, they also encountered a powerful goblin in my vault at Gringotts. I'm afraid it would be wise to halt the trials until we know more. We shall defer to you in this matter, of course. Now then... Wait, Professor. The name Rookwood. Do you think... that there's a connection to Victor? Perhaps, but we can't be sure of its significance, if any. Tell me what you saw in the pensive. Before the witch from the last pensive, Isadora, became a Hogwarts professor, she argued with Professor Rackham about using magic to remove pain. Hopefully the next pensive provides more Ananda. context. For now, we should learn what Ramrock knows. You have I any... will be Ray, honest, GPU I've లేకుండా no games idea ఎలా where to వర్క్ start. అవుతాయిరా? Actually, I might know of వాయిస్ someone. రావట్లేదా? I saw Serona at the Three Points. They seem వాల్యూమ్ friendly. పెంచుకొని చూడు. అది Before you go, Professor? have you encountered swirling traces of magic in the world? Aside from those along our path? Not that I recall. What are they? Evidence of the Keeper's efforts to manipulate the power of ancient magic during our time. If I am correct, and I usually am, you should be able to use them to inform and enhance your own magic. Thank you, sir. I will look out for them. NVIDIA GeForce Gigabyte RTX 3050. Gigabyte company ఇది NVIDIA GeForce RTX. ఏంటి అప్పుడే ఆటంకి వచ్చారా? NVIDIA ఇది ఇంకొచ్చాడు ఈడ. ఓకే. పైగా పైగా వెళ్ళాలి కింద కదా పైకి అనుకుంటా. Saho. I should ask Serona at the Three... About a pressing and highly confidential matter at your earliest convenience. I believe that we may be able to help each other. చాలా మట్టు క్లియర్ అయిపోయి విసులు ఉన్నావు యా ఉన్నా సైడ్ క్వెస్ట్ లేదు మెయిన్ క్వెస్ట్లో చేస్తున్నా సైడ్ క్వెస్ట్లు పక్క దింగాను ధర్మం వాటికి సీరియస్లీ సైడ్ క్వెస్ట్లో మళ్ళీ చేస్తా
Ay, coño. That's super corner. See me after class once you have the time I've set. ఏది కనిపిస్తే అదే దెంగితే అంటున్నాడు వీడు. అజిత్ పట్టుకోగలది అత్తవ్వా. కంప్లీట్ రాంగ్ డైరెక్షన్కి వచ్చింది. పైకి వెళ్ళాలి మనం. Off on another adventure, are we? Osaho, osaho. Osaho, osaho. Get 50 cents. Oh, yeah. Hello again, Mr. Moon. Oh, I was hoping to see you again, my young friend. no, Gladwin Moon, Hogwarts caretaker, at your service. First, please allow me to apologize if I seemed a bit, unsteady when we last met. I'm afraid I had a rather... Although I hear your visit to Hogsmeade was even more eventful. I suppose you could call it eventful. I certainly wasn't expecting a troll attack. Oh, of course not. From what I... In fact, my recent visit to Hogsmeade is the reason I was hoping... Do you see that curious statue over there? Now, if you wouldn't mind humouring me for a moment, see if you can remove the moon from the statue. Ooh, odd little contraptions, aren't they? It seems the statue vanishes once the moon is removed. Which, incidentally, can only be done at night. Why don't you hold on to that one for now, and I'll explain more as we walk. Ever since that fateful day in the village, those curious statues have begun appearing about the castle. A fair number have been strewn around Hogsmeade. Someone, it seems, is trying to torment me. Hey, You see, that that day in నేను Hogsmeade, చూస్తున్నా కదా. I turned a corner and came face to face with a boggart, or shapeshifter, డిలో పడుతుందంటే which takes the form of whatever scares you most. This one took the form of a demiguise. A demiguise? Yes! Terrifying creature that can see the future. Holy nervy. I encountered one when I was a lad in Korea. Terrible experience. Those statues are demiguises. The moons, I assume, are an uninspired play on my name. Some jackanapes used a boggart to learn my greatest fear and use it against me. I have my suspicion as to the scoundrel or scoundrels responsible. It is my hope that they will slip up and reveal themselves as the statues disappear. That is why I need your help in removing the statues. Why me? A couple of reasons, frankly. First, your daring do against those trolls in Hogsmeade has gained you a reputation for fearlessness. Second, as macabre and hideous as a demiguise is, most would find my fear of them unwarranted. You, however, have seen how they affect me. I'm at my wit's end, young friend. I simply can't bring myself to go near them. In fact, I know of 2 statues right here in the faculty tower. Perhaps you could start simply by removing them, so I can go about my evening duties. The faculty tower. I'm not sure I should be going in there. Oh, you needn't worry. You'll be perfectly fine if you simply mind you're not seen. First, you know how to cast a disillusionment charm, correct? You'll want to do that before wandering the tower at night.
Next, you'll notice that the door is locked. However will you get in? Alahomora, that's how. But what about curfew? Curfew? Oh, tosh. I sense you're a bit like me when I was your age. Oh, the school was my oyster. And I took advantage of it. Oh, everyone loved me for it. Oh, those were the days. Now, you'll find one statue in the prefect's bathroom and the other in the hospital wing. Good luck. Oh, and thank you. Mani amma chachin gorri. Okay, local thinan. Revelio. Alohomora. Well done! You're in. Remember, use a disillusionment charm so no one claps eyes on you. It's a Lumos. restricted area of the castle, after all. Revelio. Guys, ఒక్క నిమిషం ఇప్పుడు ఇక్కడ వస్తాను. ఈ పిల్ల ఉందే ఎప్పుడు పెట్టలేదు ఇంతకి చెప్పలేదు అది. గైస్ ఎవరైనా స్ట్రీమ్ కొత్తగా జాయిన్ అయితే లైకులు కొట్టండి. Guys, come on, one more sub needed, guys. Just one more sub for 1870. Boy, ఏంద్రా ఇది? మార్నింగ్ లైన్ పెట్టి నా పిల్లలు సెట్ చేసుకుంటుందండి. ఎంత కావాలంటే అంతకి. ఓకే, లెవెల్ 17కి వెళ్తే అది ఓపెన్ అవుద్దా? ఓకే. కలిసే పకుశలం ఎగరేస్తామనుదినమ్మా.
Students getting along this year? Rather poorly, I'd say. Is that so? We're raising a generation of... This must be the prefect's bathroom. Hello, Hamora. ఓకే నాకు అర్థమైంది ఎలా చెయ్యాలి. They're saying that Ranrock's loyalists are preparing for a rebellion. Brutes. Always mucking about, stirring up trouble. Perhaps Ranrock and his lot wouldn't be so combative if the Ministry would allow them to have one. Hello, Hamora. You know you can't do that. From the hospital wing on account of my venomous tentacular. Not at the moment, no. Plenty of other payrolls and pitfalls to send them my way, though. ఆగుతున్నాను, కావాలని ఆగుతున్నాను. సౌండ్ వింటున్నా, చుట్టుపక్కల ఎవడైనా ఉన్నాడా ఏంటి అని.
Oh, sorry. ఇక్కడ కూడా Hello, Mr. Moon. I have the moons you asked me to collect. Oh, goodness! You're Hi, as fearless as Jaffa, I hoped. An welcome. excellent start. If we can collect more, it may shed some light on who's behind all this. Of course, I first suspected Peeves. He drove the previous caretaker, Rancorous Carp, to an early retirement with his intolerable buffoonery. I am determined... I'll see what I can do, but I'm fairly busy. I can't promise anything. Understood. But I hope you will find the time. In case it matters, I do have something to offer in exchange for your assistance. Now, remember... Understood. I shall keep an eye out. I appreciate that. Understood. Oh, and I knew you were the one to ask for help. Keep at it so we can solve this mystery. కనిపెట్టేశారు వీళ్ళు. హాయ్ పిల్లి. హలో. గుడ్ పిల్లి. గుడ్ పిల్లి. Accio. ప్రేమ కలిసి ప్రకుశం వెనవేస్తాను దినము. కొనిపోతుంటాడు అది. అద్దిరా 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 అలాగే పడుకోవాలరా అక్కడే. Welcome, everyone. I see you've already met some of the many beasts we study in this class. Though be advised, none of these creatures should be taken lightly. They are all in their own way dangerous, especially if one does not know how to handle them properly. Now, it seems many of you are out of beast, shall we? Miss... I'm Poppy Sweeting. Don't worry about Professor Howard's speech. She over-exaggerates sometimes. All the beasts in class are perfectly safe. Oh! Miss Sweeting, pay attention, please. The tongue of a puffskein can be a slippery devil. Yes, Professor. Here, you can practice on Gerald. Just keep an eye out for his tongue. You can use my brush. Just be gentle. Oh, and think pleasant thoughts. I like to think it enriches his experience. Okay. Slot. Okay. ఇందులో పెట్టుకోవచ్చు. That's lovely. I'm sure he feels much better. I think he might be hungry. Would you mind giving...
What do you suppose the pellets taste like to Gerald? Pudding, I like to think. I think we can safely say that Gerald likes you. That's good news. He seems very nice. He is. Kindness is one of his best qualities, right after ambition. And cleanliness. Good work, everyone. Now, let's let's make our way to the pens and select another beast. And please feed and groom them. Why don't you? This way. The Neasels are over here. Oh, couple of Neasel whiskers ought to get me a few canuts at least. Enough to buy something from Honeydukes. Stupid thing. What in Merlin's name are you... Tuss, peculiar Poppy. Worried about a worthless little rodent? Her name is Persephone! Her name is Persephone! That's really not funny. Let's go. Those two don't belong anywhere near this class. Poachers in training. Persephone was onto them instantly. Thank you for your help. Let's carry on. Feed and brush the Neasels just as you did with Gerald. The Neasels really took to you. They know a good egg when they see one. As do I. It appears our time has come to an end. Please close the pens and see yourselves out. Now, where is our new student? Ah, there you are. I would like a moment, please. It was wonderful. I believe I'm really going to enjoy this class. Good. You seem to understand that when beasts are properly controlled, they can play a vital role in our lives. Some provide us with magically imbued materials, if cared for correctly, which does not include torturing them for whiskers. Well done, by the way. Probably best to let me handle it next time. Yes, Professor. They're nearly as bad as the Savagers in Rookwood's poacher pack. Sadly, we're the ones who suffer, stumbling over dead beasts. Terrible waste of resources. Surely the poachers can be brought to justice by someone. The Ministry, perhaps? An optimist. Professor Weasley has asked that I prepare some assignments designed to help you catch up to the other fifth. Be on the lookout for my owl. Meanwhile, I also encourage you to study as many beasts as you can on your own time. Hey, over here. Come on. Do you need something, Poppy? Thank you again for saying something to those brutes so that I didn't have to. You were an augury at noon in the desert. I certainly hope that's a good thing. It's something my gran and I say. It means that something or someone is a welcome surprise. At least, that's what we decided it meant. I couldn't stand there and watch them harm the poor thing. We're of a similar mind. Actually, in light of that, there's someone I'd like you to meet. In the forest. I'm not sure. What's this all about? You'll see. I promise you have nothing to fear. One more girlfriend. I wouldn't take just anyone there. In fact, you're the first. Really? Well, thank you.
think? As I said, we think alike. Pleasant surprise. Quite the weather we're having, don't you think? Hey, Arta. It really is much better if I just show you. Don't worry, we're nearly there. It's just ahead. Stand back. Okay, there. Please meet Highwing. Isn't she just magnificent? Go on, introduce yourself to her. But be careful. You must always show hippogriffs the proper courtesy before you approach them. మా టీవీలో పెట్టుకుని ఆడితే బాగుంటది గేమ్ ఇది. మా 4K టీవీలో అంతే. I knew it! I don't think I've ever seen a hippogriff take to someone this quickly. You can feed and brush her if you'd like. I come and check on her every once in a while. Bring her pasties, tell her what's going on in the castle. You wouldn't know from looking at her, but she's a dreadful busybody. So, what did you think of Highwing? I thought she was brilliant. Can't believe you introduced me to her. I suspected you two might get along. Are you the reason students have been seeing hippogriffs flying above the Forbidden Forest? Perhaps. Did you know that once you earn a hippogriff's trust, they'll always be there for you? I've seen it firsthand with her. How exactly did you and Highwing cross paths? It's a longer story, but I rescued her from poachers a few years back. Got her to safety and, well, she was fine until recently. You may have noticed that poachers are something of a problem in the area, so I worry they could get her again. And I might not be there next time. Professor Howin mentioned the poachers as well. She seemed to imply that we couldn't... I don't often agree with Professor Howe. The poachers' influence is growing. I see they're up to something. I'm just... That does seem strange. Sounds as if they're planning something. Exactly. I think that's a fine idea. Information is power. And the more... You seem undeterred. Oh, very well. I will. I should be going, but we'll speak again soon, I hope. Revelio. నెక్స్ట్ క్వెస్ట్ ఎక్కడ? ఓ ఆల్మోస్ట్ క్వెస్ట్లన్నీ దీంట్లో. Acquire and focus. Focus position.
అక్వైర్ మాక్సిమం అండ్ పాయింట్స్ ఇవన్నీ ఈ సైడ్ క్వెస్ట్లు ఇవన్నీ ఇంకా మ్యాన్ బిహైండ్ ద మూన్స్ ఒకటి వాండ్ హ్యాండ్ అమ్మా ఫైండ్ క్యాచ్ ద క్యాష్లో డెలివరీ డిమాండింగ్ డెలివరీ ఓకే ఫ్లైట్ టెస్ట్ చేద్దాం అమ్మా 14% అయింది గైస్ అంటే 2% 3% అయింది ఈరోజు స్ట్రీమ్లో ఆఫ్లైన్లో దోలు తీరిపోతుంది చేయలేక ఆఫ్లైన్ ఆన్లైన్ కలిపి చేస్తున్నాను నేను టాలెంట్ వచ్చింది స్టెల్త్లోనే యాడ్ చేద్దాం రూమ్ ఆఫ్ రిక్వైర్మెంట్స్లో ఇంకొకటి కావాలి ఇదేంటిది ఓహో ఓకే ఇన్విజిబుల్ అయ్యి స్పెల్స్లోని ఇది చెయ్యాలి హ్యాండ్ ఇంకా రాలేదు కదా మనకి ఇది డిఫెండో అసలు మనకి రాలేదు డిఫెండో చెయ్యాలి అది ఎలా చెయ్యాలో తెలియదు డిఫెండో డార్క్ ఆర్ట్స్లో ఇంకేమైనా ఉందా ఎక్స్ మార్కే పెడుతుంది తప్పితే దాంట్లోనే ఏమి అడిషనల్ డ్యామేజ్ ఏం లేదు దాంట్లో యాక్చువల్ లేదో అప్గ్రేడ్ అవ్వలేదని చూపించింది కదా నైస్ ఎస్ ఫ్లయింగ్ మౌంట్ ఇది ఒకటి అన్లాక్ అవ్వాలి బ్రూమ్ ఒకటి అన్లాక్ అవ్వాలి ఇవి అప్గ్రేడ్ అయిపోయాయంటే అయిపోయినట్టు ఇంకా మనం లర్నింగ్ స్టేజ్లోనే ఉన్నాం వన్స్ మనం కొంచెం ఎగ్జిక్యూషన్ స్టేజ్కి వెళ్తే అమ్మ 14% ఆరా ఇంకా ఇదేదో కంప్లీట్ అయింది కలెక్ట్ ఫీల్డ్ గైడ్ పేజెస్ ఓకే ఓకే ఇంకా 25 పేజెస్ కలెక్ట్ చేయాలి ఫీల్డ్ గైడ్ నాకు తెలిసి ఇది 50 ఇక్కడ ఇది ఎన్నైతే 15 ఇంకా లాక్డ్లో ఉంది ఛాలెంజ్ 22%.
క్వశ్చన్ 26 అయ్యాయి. కాంపాక్ట్ 18 ఎక్స్‌ప్లోరేషన్ అవ్వలేదు. ఎక్స్‌ప్లోరేషన్ చెయ్యాలి. అందులో అయినా అన్నీ ఆల్మోస్ట్ అన్నీ లాక్డ్‌లోనే ఉన్నాయి. అంట మ్యాజిక్ ట్రీస్ అంట. అదైతే ఎతుక్కోవడానికి కొంచెం హెల్ప్ అవుతది. మళ్ళీ కలెక్షన్ ఏదో వచ్చింది. అసలు నెక్స్ట్ క్వెస్ట్ ఏం లేదు యాక్చువల్లీ. డైరెక్ట్ విలేజ్కి టెలిపోర్ట్ అయిపోయాను. Wonderful. Hello, Mr. Weeks, is it? Albie Weeks at your service. Welcome to Spintwitches. Apologies if you came by before and weren't able to come in. Shop's been closed since trade routes were disrupted. Had to travel as far as London to meet with my supplier. And I've only just returned. Thankfully, we've got a few rare U-weavers available. Ember Dash, Wind Wisps too. No matter what broom... Sounds quite the array of brooms. I'll have a look around. Thank you. Okay. Six superior broom designed to celebrate those who dare to dabble dark arts. Okay, Amber. The perfect broom for those who with the will return to You'll be thrilled with that broom, I promise you. Nice doing business with you. You'll be thrilled with that broom, I promise you. Whilst nearly any broom will certainly be a step up from the practice brooms in Kagawa's class, they all have their limitations. You seem to be a flyer who might be interested in, say, some enhancements? Go on. Ha! Knew I was right about you. I think you'll be quite happy with the performance of any broom at lower altitudes. But you may notice that speed consistency tends to falter as you rise. I believe I can remedy this issue. I have some ideas for... What I need is someone... As it happens, another Hogwarts student. An ideal situation for... I could complete work... That sounds intriguing. I'll see what I can do. Thank you. It'll be worth your... The time trial should be... Once you've beaten Imelda's time, be sure to let me know. I can't help but admire Mr. Weeks' enthusiasm.
ఇలాంటి ఒకటి అడిగాడు ఇక్కడ నాకు పట్లకర కొంటావా అని. Hey you, Gryffindor. I'd swear we'd be more uplifted in potions if it were taught by Dementors. Imelda Reyes? Albie Week sent me. Did he now? Still tinkering with his broom upgrade, no doubt. I tried to help him once. He nitpicked my flying technique, and that was the end of that. The nerve. Why is he roping you into his broom testing silliness? You've barely started flying from what I know. Caught wind of you showing off in flying class with Clopton. I don't know what people have said, but I certainly wasn't showing off. Tell that to the rest of the school. But it doesn't matter. Everyone knows that class is only for beginners, troublemakers, and bumbling baboons. But for some reason, now people think you're competition. Ugh, I can't be having that. Perhaps I am competition. You're not even Slytherin. Could be a useless squib for all I know. Enough of this. Only one way to find out who's the better flyer. I hold one of the fastest times on this course. Let's see if you can beat it. Slytherin versus Gryffindor. Actually, why not? I can beat your record. I'm so looking forward to seeing you lose. This is rather fun. Made it. Missed one. Success. Oi, Guru!
అవుట్ దొబ్బింది. This is rather fun. This'll take some getting used to. Brilliant. I can do better. సిగ్గు లేదురా, సిగ్గు లేదురా నీకు, సిగ్గు లేదురా, కథలు తెంగడం కాదురా. Glad to see I'm still the reigning champion. But what say you? Want to try again? Perhaps later. I have other things to do. I hope one of those other things is practicing your flying. అంటే ఇది ఒక్కరితో ఉంటుంది కన్ఫామ్. ఎర్రి మోకంది ముక్కు మీద గుద్దినోడు లేకపోతే సరే దీనికి కొట్టిదాన్ని. మీలా బొకడాని కాదు నేను, బొకడా. క్వశ్చన్ చూద్దాం. క్వశ్చన్ ఫ్లైట్ టెస్ట్ ఇది మళ్ళీ చెయ్యాలి. అయిపోయింది ఫ్లైట్ టెస్ట్, మళ్ళీ చేద్దాంలే తర్వాత. ప్రాక్టీస్ చేయాలి, చేద్దాం. ప్రస్తుతానికి ఇంకేం లేవు. అమ్మా గాయస్ ఇంక నేను వెళ్తా గాయస్, నేను ఇంకా ఆపేస్తా. వీడు రాను రాను నేను పిట్టల దొర చేస్తున్నారు. రూమ్ అప్గ్రేడ్ ఏంటి? స్పోర్టింగ్ నట్స్ అంటే ల్యాండర్ రూమ్. ఓకే ఓకే ఓకే. సో అంతే. ఇంక ఈరోజు స్ట్రీమ్ లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి, మీ ఫ్రెండ్స్ అండ్ ఫ్యామిలీ అందరికి సబ్స్క్రైబ్ అయితే చేసుకోమని చెప్పండి. ఐ సీ ఇన్ ద నెక్స్ట్ స్ట్రీమ్ గాయ్స్.